Hi everyone, this is Yogmar from Rob's Organization. So today, in 10th class, polynomials chapter, we'll discuss. In last class, we discussed about the exercise 1. So in that, now we'll see the exercise 2. In this exercise 2, see, when they are giving the quadratic polynomial, so for the quadratic polynomial, how to find the zeros of the quadratic polynomial and how to find the relation between the zeros and the coefficients, that we will see. Okay, so if you observe that one, if you observe that, see here, so now it is first one, x square minus 2x minus 8 is the quadratic polynomial given. For this first, we should find the zeros of the quadratic polynomial x square minus 2x, exercise 2.2. in that first one, first sub question, x square minus 2x minus 8. Okay, we should take this one, p of x is equal to x square minus 2x minus 8. Now, to find the zeros of this polynomial, we should equate p of x is equal to 0. Now, x square minus 2x minus 8 is equal to 0. So, the first thing is we should multiply the square term and constant. See here, x square into minus 8 is equal to minus 8x square. So, for this we should write the factors. So, that factor should be, the difference or sum should be equal to the middle term. Okay, so here minus 4x into here plus 4x, so here minus 4x into 2x we can write. Then we can split this one, x square minus 4x plus 2x minus 8 is equal to 0. So here 4 2s are 8, minus 4 plus 2 minus 2 will come. So from this we can write x, from these two terms we can take x into x minus 4 plus from these two terms we can take 2 common, again it will come x minus 4 is equal to 0. Now we can write x minus 4 and x plus 2 is equal to 0. Now we should equate these two factors to the 0. Now x minus 4 is equal to 0, x is equal to 4, and x plus 2 is equal to 0, x is equal to minus 2. So now these are the two zeros of the quadratic polynomial x square minus 2x minus 8. Okay, సో ఇప్పుడు ఈ జీరోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఈ జీరోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఫైండ్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ ది జీరోస్ అండ్ ది కోఎఫిషియెంట్స్ అన్నాడు. ఇప్పుడు మనము క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ చూస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x మైనస్ 8 ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ a is equal to 1, b is equal to minus 2 and c is equal to minus 8, and zeros alpha is equal to 4 and beta is equal to minus 2. Now relation between the zeros and the coefficients is here sum of zeros alpha plus beta is equal to minus b by a.
So alpha is 4 plus of beta is minus 2 and B is minus 2, minus of minus 2 by A is 1. Now here 4 minus 2 we can write 4 minus 2 is equal to plus 2. So 4 minus 2, 2. 2 is equal to 2 we got. Tally. Next product of zeros. Product of zeros చూస్తే product of zeros alpha beta is equal to C by A. So alpha what 4, beta what minus 2 is equal to, so C is minus 8, A is 1. So 4 2s are 8, minus 8 is equal to minus 8. So this is the relation between the zeros and the coefficients of the quadratic polynomial x square minus 2x minus 8. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ రాసాం, దాని ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ లో మనము జీరోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఒకటి 4 వచ్చింది, ఇంకొకటి మైనస్ 2 వచ్చింది. దాంట్లో ఒక దాన్ని ఆల్ఫా అందాం, ఇంకొక దాన్ని బీటాగా తీసుకుంటే, ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్లో కోఎఫిషియెంట్స్ అనేవి ఇక్కడ ఏమీ లేదు కాబట్టి 1 ఉంటుంది. ఇక్కడ మైనస్ 2 అనేది కోఎఫిషియెంట్, దట్ మీన్స్ బి వాల్యూ, అండ్ సి వాల్యూ వచ్చి మైనస్ 8 అయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు వీటికి జీరోస్ వచ్చి 4 అండ్ మైనస్ 2 అయింది. మనకి రిలేషన్ ఏంటంటే క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్లో జీరోస్ కి కోఎఫిషియెంట్స్ కి మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై ఏ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆల్ఫా బీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు సి బై ఏ. ఇక్కడ ఆల్ఫా వచ్చి 4, బీటా వచ్చి 2, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 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 2, సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 2, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2, సో 2 is equal to 2. Here product of zeros alpha plus beta is alpha into beta is equal to C by A. So 4 into minus 2 minus 8 is equal to minus 8 we got. Okay, so ఇది మనము zeros find out చేసి వాటికి మళ్ళీ రిలేషన్ బిట్వీన్ ది జీరోస్ అండ్ ది కోఎఫిషియెంట్స్ మనము ఇలా ప్రూవ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వే. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు గో టు అనదర్ వన్, second question, in this only second sub question, 4s square minus 4s plus 1. సో ఇక్కడ మనకు ఈ ఎక్సర్సైజ్ లో ఈ ఎక్సర్సైజ్ 2.2 లో ఫస్ట్ వన్ లో ఎక్సర్సైజ్ 2.2 ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో సెకండ్ సబ్ క్వశ్చన్ కి వస్తే 4s స్క్వేర్ మైనస్ 4s మైనస్ 1. ఇది మనకు ఇచ్చిన దాంట్లో మనకు సెకండ్ సబ్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం తీసుకుంటే దీన్ని P of S is equal to 4s స్క్వేర్ మైనస్ 4s మైనస్ 1 అని తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు P of S is equal to 0 గా చెప్తాం. సో ఇక్కడ 4s స్క్వేర్ మైనస్ 4s మైనస్ 1 is equal to 0 అంటాం. ఇప్పుడు ఈ 2ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు మైనస్ 4s స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు దీని ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తే మైనస్ 2s ఇంటూ మైనస్ 2s అని రాయొచ్చు. ఓకే, మైనస్ 2s ఇంటూ మైనస్ 2s గా రాయొచ్చు, లేదా ప్లస్ 2s గా మనం రాయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మైనస్ 2s ఇంటూ మైనస్ 2s అయితే ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ 4s ని మైనస్ 2s ఇంటూ 2s, సో ఇక్కడ ప్లస్ 1 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ప్లస్ 4x, ఇక్కడ మనము మైనస్ 2s ఇంటూ మైనస్ 2s. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్లస్ 1 మనకి ఇచ్చింది. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే, సో ఫ్రమ్ దిస్ 4s స్క్వేర్ మైనస్ 2s మైనస్ 2s ప్లస్ 1 is equal to 0. ఈ 2 టర్మ్స్ నుంచి మనము ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ 2s కామన్ తీస్తే 2s మైనస్ 1, ఇక్కడ మైనస్ 2 కామన్ తీస్తే
minus 1 కామన్ తీస్తే 2s minus 1 is equal to 0. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చాయంటే 2s minus 1 into 2s minus 1 అని వచ్చాయి. సో దీని నుంచి రెండు 0కి ఈక్వల్ చేస్తే 2s minus 1 is equal to 0, s is equal to 1 by 2. అలాగే అండ్ 2s minus 1 is equal to 0, 2s s is equal to 1 by 2. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఆల్ఫా is equal to 1 by 2 అండ్ బీటా is equal to 1 by 2 గా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు రిలేషన్ తీసుకుంటే సో ఇక్కడ దీనిలోనే a is equal to 4, b is equal to minus 4, c is equal to 1. సో ఇక్కడ a is equal to 4 అవుతుంది, b is equal to minus 4, c is equal to 1. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా is equal to minus b by a. సో ఆల్ఫా వచ్చి 1 by 2, బీటా కూడా 1 by 2 is equal to minus of minus 4 by 4. 4 1s are 4 1s are. So 1 plus 1, half plus half, 1 is equal to 1 we got. And product of zeros kelte alpha beta is equal to c by a. ఆల్ఫా వచ్చి 1 by 2, బీటా కూడా 1 by 2. సో ఇక్కడ సి వచ్చి మనకు 1 by 4. సో 1 1s are 1, 2 2s are 4. 1 by 4 is equal to 1 by 4 we got. So here relation also we observed. We checked relation also. Okay. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఇస్తాడో ఆ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ నుంచి మనము జీరోస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఆ జీరోస్ కి కోఎఫిషియెంట్స్ కి మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో అడిగాడు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం సెకండ్ సబ్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ లో తీసుకొని దానికి మనము ఆ రిలేషన్ కూడా నీట్ గా ఇలా చెక్ చేయడం జరిగింది. సో మనం ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ ఇలా అడుగుతాడో నీట్ గా ఈ విధంగా ఫస్ట్ జీరోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని మళ్ళీ దాంట్లో ఒకటి ఆల్ఫా అనుకొని ఇంకోటి బీటా అనుకుంటే అండ్ కోఎఫిషియెంట్స్ రాసుకొని ఆ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆ రిలేషన్ బేస్ చేసుకొని ఇలా మనం చెక్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. సో ఈ మెథడ్ లో మీరు ఇలా నీట్గా చేస్తే గానా ఎన్ని మార్క్స్ అయితే ఇస్తాడో అది అన్ని మార్క్స్ మనకు ఫుల్ ప్లేజెడ్ గా గెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద వే. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు గో టు second one, then we can see this one. See here in the second question they are given in the second question, find the quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product. So clearly they mentioned here sum and product of the zeros they given. So this is all the 6 sub questions in the second question. Okay. So here one is sum, another one is product. Okay. So from this one how to solve? Now we'll see. Here in the first one they given see this in this exercise 2.2 second question. In the first one sum of zeros alpha plus beta is equal to 1 by 4 given and alpha plus beta is equal to minus 1 given. So now we should write, see here, if alpha beta are zeros then quadratic polynomial is k into x square minus half alpha plus beta into x plus alpha beta. This is the general form of the quadratic polynomial when alpha beta are the zeros. Okay. Now we'll write quadratic polynomial is equal to k into x square minus half alpha plus beta is 1 by 4 into x plus alpha beta is minus 1. Then we can write here k into, here 4 is LCM, 4x square minus x plus and minus minus all divided by 4. This is the one. Now
k is equal to 4 implies quadratic polynomial is equal to 4 into 4x square minus x minus 1 whole divided by 4. 4 get cancelled. Then quadratic polynomial is 4x square minus x minus 1. This is the way how to find the quadratic polynomial when they are giving sum and product of the zeros. Okay. So based on this model we can find the sum and product of the zeros. And the second one they given like this. Oh, see here, alpha plus beta is equal to sum of zeros they given root 2 and alpha beta is equal to 1 by 3 they given. So if you observe this, so quadratic polynomial is k into x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta. This is a quadratic polynomial. Now if you observe this, k into x square alpha plus beta value is root 2x plus alpha beta is nothing but 1 by 3. Now here we can take LCM is 3x square minus 3 root 2x plus 1 whole divided by 3 by taking LCM 3. So k is equal to 3 implies quadratic polynomial is equal to 3 into 3x square minus 3 root 2x plus 1 whole divided by 3. Here k is some constant. Then quadratic polynomial is equal to 3x square minus 3 root 2x plus 1. This is the quadratic polynomial when sum of zeros is root 2 and product of zeros is 1 by 3. Okay, so మనం ఈ విధంగా మనకి ఎప్పుడైతే sum of zeros and product of zeros of the quadratic polynomial ఇస్తాడో అప్పుడు మనము దీన్ని ఈ మెథడ్ లో నీట్ గా ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని నీట్ గా ఇలా రాసామంటే మనకు ఫుల్ మార్క్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా అందులోనే మనకి 1 ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ 0 అండ్ రూట్ 5 ఇచ్చాడు. థర్డ్ వన్ సెకండ్, సో 0, రూట్ 5 ఇచ్చాడు. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 5 అని ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. సో ఇప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా తీసుకుంటే ఇక్కడ k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 0 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ 5. So here k is equal to 1 implies quadratic polynomial. So 1 into x square, it is total 0 plus root 5. So then we can write quadratic polynomial is equal to x square plus root 5 we can write. So this is the quadratic polynomial when sum of zeros is 0 and product of zeros is root 5. Next another one, fifth one చూస్తే మనకు fifth one లో -1/4 ప్లస్ 1/4 ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/4, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ వచ్చి k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా. ఇప్పుడు k ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ -1/4 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 1/4. సో ఇక్కడ మనకి k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 తీసుకున్నాం. అప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ 4 ఇంటూ ఎల్సిఎం 4x స్క్వేర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 హోల్ డివైడెడ్ బై 4 వస్తుంది. 4 క్యాన్సిల్. క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఏమొస్తుంది? 4x స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 అనేది క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్స్ ని ఎప్పుడైతే సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఇస్తారో అప్పుడు మనము ఈజీగా ఈ సింపుల్ గా నీట్ గా ఈ మెథడ్ వాడి మనం నీట్ గా దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దీంతో మనకు
పూర్తిగా సెకండ్ చాప్టర్ కూడా పూర్తిగా మనకు కంప్లీట్ అవడం అనేది జరిగిందనమాట. ఓకే, సో మీకు ఏవైనా ఏమని, సో ఫస్ట్ వీ షుడ్ క్యాచ్ ది మెథడ్. So if we know the method, we can solve any type of problems. Okay, so if you know the method, you can solve the what are the direct problems or indirect problems or with numerical changes, anything if they are giving. If you know the method directly, we can solve by using the known method. Okay, so ఈ ఇక్కడ మనం చెప్పిన ఈ నీట్గా ఈజీ మెథడ్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా నీట్గా దీన్ని నీట్గా రాసుకొని, ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పలేదు, నేను 4th వన్ చెప్పలేదు, దీంట్లో 4th వన్ అండ్ 6th వన్ చెప్పలేదు, అవి సింపుల్గా ఈజీ మెథడ్ కాబట్టి ఈ మెథడ్ చెప్పాను, ఆ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ నీకు ఇచ్చిన 4th అండ్ 5th 6th వన్ కూడా నీట్గా మీరు సాల్వ్ చేసి బాగా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో దీనిలో మనకు సెకండ్ చాప్టర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోలో మనము థర్డ్ చాప్టర్ ఏదైతే ఉందో పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్, ఆ చాప్టర్ను మనం స్టార్ట్ చేసి దాన్ని నీట్గా ఆ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ ది స్టేట్మెంట్స్, ఫర్ దట్ స్టేట్మెంట్స్ హౌ టు ఫార్మ్ ది లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. సో by forming that linear equations, how to solve that one, and after solving that one, what is the known values, what are the unknown values. So from the unknown to known values, how to find the values of the given number, given variables, that's we'll see. Okay, so till then all of you don't miss these videos, all of you watch this video, and important points and clearly method I explained neatly. All of you write this method and prepare properly and practice well, and write the slip test or any test which they are conducting in your schools. All of you write neatly and get the good marks. Okay, thank you everyone.